Welcome friends, welcome back to my another clean planet walk. How are you all my dear friends? I hope all are well and I am also good. And you know I am the Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Thursday, 7 October 2021. And now morning time, this Thursday morning I visiting a garden. You can see behind my back garden area. Actually it is a tea garden and green nature garden. And now I am stood in one part of this garden. Friends, this morning I visiting this garden and I saw here is some polluted garbage. So now I collected that garbage and that garbage threw in the dustbin. Friends, you know I always try to save the natural place, garden, etc. So this morning I cleaned this place. I collected some polluted garbage from here. তো বন্ধুরা আজকে বৃহস্পতিবার সকালে আমি একটি বাগানে এসেছি। এটা আসলে একটি গাছ বাগান এবং সবুজ প্রকৃতির বাগান। এখানে অনেক সবুজ প্রকৃতি রয়েছে, গাছ রয়েছে। এখানে হাঁটার সময় আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা দেখতে পেয়েছি। এগুলো আমি এখন সংরক্ষণ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ডস, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। Friends, this garden area, I walked here and I saw some polluted garbage here. So now I collected that polluted garbage. I see here one plastic product, plastic, another plastic, plastic, another plastic, another one. ওয়ান প্লাস্টিক আমি দেখতে পাচ্ছি এটা মাটির নিচে আটকে আছে। প্লাস্টিক আরেকটি মাটির নিচে আটকে আছে, এটা মাটির নিচে থেকে আমি তুললাম। ফ্রেন্ডস, দিস ইজ এ ভেরি ব্যাড প্লাস্টিক, ব্যাড ফর আওয়ার নেচার, আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, আওয়ার সয়েলস। আমি এটা মাটির নিচে থেকে তুললাম। This plastic really bad for our nature, our environment. এগুলো বাগানের মাটির নিচে আটকে ছিল, এগুলো আমি সংগ্রহ করলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। Friends, stock garbage and collected another garbage. Let's go. Friends, this garden area soils. I see another plastic. এখানে মাটির নিচে আটকে আছে, এগুলো আমি টেনে তুলব। This plastic really bad for our soils, our environment, our nature. Friends, I always try to collect polluted garbage, polluted plastic from natural place, nature area, etc. So friends, let's we all protect our nature, our environment. This plastic, old plastic, এগুলো মাটির নিচে আটকে ছিল, দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো আমি সংগ্রহ করলাম। রিয়েলি ভেরি ব্যাড প্লাস্টিক, এগুলো মাটির নিচে থেকে আমি সংগ্রহ করলাম। I saw here is another plastic and polythene, plastic bottle, another plastic bottle, another plastic আরেকটি, এখানে প্লাস্টিক। Friends, this very bad polluted plastic, এটা আমি সংগ্রহ করলাম, দেখতে পাচ্ছেন। আমি নিয়ে গেলাম। A very bad plastic, another plastic, আমি এখান থেকে সংগ্রহ করলাম এগুলো। another মাটির নিচে, oh very bad,
মাটির নিচে আটকে আছে বিশাল বিগ অ্যান্ড ওল্ড প্লাস্টিক। এটা অনেক দিন ধরে মাটির নিচে আটকে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। another friends, really bad polluted garbage, bad plastic. I collected this bad and old plastic from here, from garden area. দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। another plastic মাটির নিচে আটকে আছে। Friends, many old plastic, big plastic from here. আমি কালেক্ট করার I try to collect polluted plastic এগুলো মাটির নিচে আটকে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি another plastic। আমি এটা সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, my cleaning mission is finished. I collected many polluted plastic bottle from garden area. এগুলো আমি এখন ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। Friends, and a bag in my hand. Now all garbage to in this bag. আবর্জনাগুলো আমি এখন ব্যাগে ভরবো। Friends, really very bad polluted garbage, polluted plastic. This plastic polythene bag very bad for our world, our earth, our environment, our nature. So I always try to collect polluted plastic from nature, green nature, garden. And friends, I will say let's we all save our green nature, our garden. আসুন আমরা সবাই আমাদের প্রকৃতি রক্ষা করি, আমাদের প্রকৃতি পরিষ্কার করি। এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। মেনি প্লাস্টিক, এগুলো আমি গার্ডেন এলাকার মাটির নিচ থেকে অনেক প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। Friends, complete all garbage in this bag. Now stop this bag, garbage bag. See, friends, stop this bag. Now this garbage bag in this dustbin. Let's go. Friends, this is our used dustbin. This polluted garbage bag in this dustbin. Thank you so much, friend. And this was my nature cleaning method in Thursday morning.